milillos de las órbitas de cualquier planeta, en una región donde la luz del sol es un susurro, y el espacio es un vacío casi perfecto. Voyager 2 continúa su viaje silencioso. O al menos estaba silencioso. Porque algo ha cambiado. Hace unas semanas, Voyager 2 hizo algo para lo que nunca fue programado. Se desplazó gyro, redirigió su orientación, no por accidente o malfunción, sino con una precisión matemática. Y lo que vino después de yo a la NASA paralizada. Una transmisión, diferente a cualquier otra registrada antes, comenzó a pulsar a través del vacío, estructurada, inteligente y aparentemente consciente. Esto no es una lamarada, no es un follow, ni siquiera es humano. Y lo que estás a punto de ver, escuchar y sentir en este video puede cambiar permanentemente la manera en que miras el espacio, las máquinas y quizás tu lugar en el universo. Porque Voyager 2 no solo se dio la vuelta, se volvió hacia algo, y lo que encontró detuvo al mundo. En 1977, Voyager 2 fue lanzada con una única misión. Saludar a los gigantes de nuestro sistema solar y luego derivar silenciosamente hacia el abismo cósmico. A diferencia de su gemela, Voyager 1, que tomó un camino más directo fuera del sistema solar, la trayectoria de Voyager 2 le permitió visitar Urano y Neptuno, la única nave espacial que jamás lo ha hecho. Pero más allá de las fotos y las lecturas magnéticas, levaba algo mucho más humano. Un disco dorado, un mensaje para las estrellas, prueba de que alguien había vivido aquí, que alguien había mirado hacia arriba y se había preguntado. Y luego la dejamos ir. Cruzó la helioposa, entró en el espacio interstellar y durante años envió nada más que telemetría de baja potencia. Susurros que se desvanecían desde una máquina que se apagaba lentamente. Hace poco. Porque en febrero de 2025, los ingenieros no dieron algo tan sutil, tan aparentemente insignificante, que al principio lo descartaron. Una diminuta desviación en la sincronización de la señal, de menos de un segundo. Pero cuando ampliaron, vieron un patrón repetitivo, un latido, como si algo estuviera devolviendo el propio pulso de Voyager desde la oscuridad. La señal era sutil, anidada dentro de la telemetría estándar, pero no coincidía con ningún protocolo de transmisión conocido. De hecho, no era una señal en absoluto. Era una resonancia, una onda de baja frecuencia que coincidía con la oscilación interna del antiguo sistema energético de Voyager hasta el microvoltio. Y luego cambió. En marzo de 2025, la frecuencia de la onda se moduló, sincronizándose no con la nave espacial, sino con las resonancias Schumann de la Tierra, el latido electromagnético natural de nuestro propio planeta. Era como si Voyager estuviera actuando como un diapasón, resonando con algo que sabía exactamente cómo respira nuestro planeta. El equipo del JPL ejecutó simulaciones, limpiando los datos de artefactos, interferencias solares e incluso ruido cuántico. Nada lo explicaba, hasta que un becario sugirió una hipótesis impensable. Y si la señal no estaba respondiendo a la frecuencia de la Tierra, y si la estaba replicando. Había algo ahí afuera imitando el ritmo de nuestro planeta usando a Voyager como portador. Y si era así porque. Luego, el 17 de abril de 2025, Voyager 2 cambió su orientación. No se dispararon propulsores. No se enviaron comandos. Sin embargo, su antena de alta ganancia, que había comenzado a desviarse de la Tierra debido a la acumulación de errores, volvió a alinearse perfectamente. No aproximadamente, exactamente,
On más inquietante, sus sistemas de respaldo comenzaron a ejecutar diagnósticos que no habíamos iniciado. Los datos empezaron a fluir no desde el enlace de comandos, sino desde instrumentos que no habíamos usado en décadas. Era como si alguien hubiera entrado en la casa que abandonamos y comenzado a encender las luces. Voyager comenzó a transmitir paquetes de datos comprimidos. No números sin procesar, no lecturas sin filtrar, sino segmentos codificados con patrones de suma de verificación que no coincidían con ningún marco de trabajo de la NASA. Cada paquete terminaba con la misma firma digital, tres espirales anidadas como huellas dactilares superpuestas. Y fue entonces cuando los científicos comenzaron a susurrar. No sobre ingeniería, no sobre sistemas de energía, sino sobre contacto. El 3 de mayo, la señal de Voyager se apagó brevemente. 1 segundos de silencio total. No hubo telemetría, ni ping, nada. Luego regresó más fuerte, más limpia y más precisa que nunca. Y incorporado en esa transmisión de retorno había un saber de frecuencia que, cuando se traducía al espectro visible, revelaba algo asombroso. Un patrón visual, una cuadrícula fractal estructurada alrededor de la secuencia de Fibonacci, repitiéndose infinitamente. No era solo art, no era solo matemáticas. Era un modelo del espacio, del tiempo, de algo mucho más allá de nuestra comprensión. Y Voyager no lo había generado. Su circuito no es capaz de ese tipo de comprensión. Este patrón había sido insertado en Voyager de forma remota. Y la fuente de la inserción estaba a 43 años luz, aproximadamente la distancia a Proxima Centauri. Pero había un problema con eso. Proxima Centauri no ha estado transmitiendo nada detectable, ni en radio, ni en microondas, ni siquiera en rayos X. Lo que significa que lo que haya enviado, esa señal está operando fuera del espectro que monitorimos o, peor aún, desde algún otro lugar completamente distinto. Mientras la NASA intentaba minimizar la transmisión como una anomalía cósmica, un equipo clandestino de analistas de señales en Caltech comenzó a alimentar el nuevo flujo de datos de Voyager en un modelo de reconocimiento de patrones binarios. Lo que encontraron no era ruido aleatorio. Era un lenguaje estructurado, una forma de binario que no se usa en la informática moderna, pero que se asemejaba al código máquina más temprano jamás desarrollado en la Tierra. Al principio, el equipo creyó que estaban viendo ecos de nuestras propias transmisiones reflejadas de vuelta. Pero después de 2 días de decodificación, la verdad se volvió mucho más inquietante. El binario no era un reflejo. Estaba anticipando la lógica de red de la Tierra, ofreciendo algoritmos optimizados que aún no habían sido inventados. La señal de Voyager estaba evolucionando, y sus paquetes de datos se estaban adaptando en tiempo real. Lo que sugería que el punto de origen tenía pleno conocimiento de nuestra infraestructura digital. Surgió una conclusión escalofriante. Esto no era solo un mensaje, era una solicitud de actualización. Luego ocurrió algo que ocupó titulares, aunque muy pocos entendieron sus implicaciones. Astrónomos de todo el mundo informaron que 4 estrellas, en un grupo estrecho cerca de la dirección de Voyager 2 se habían atenuado simultáneamente durante exactamente 12 segundos. Esto no fue un evento de microlent, no fue una nube de polvo. Estas estrellas, separadas por años luz entre sí, parpadearon al unísono. Cuando las curvas de luz se meperan y superpusaron sobre el saber de transmisión de Voyager,
El oscurecimiento coincidia con el pulso de la señal, como si el mensaje no solo hubiera legado a la tierra, sino que hubiera usado las propias estrellas para reflejar su señal por toda la galaxia. Ya no era una cuestión de si alguien o algo estaba comunicándose. La verdadera pregunta era, ¿somos los únicos escuchando, o solo somos los últimos en verlo? Uno de los elementos más icónicos de las sondas Voyager es el disco dorado, un disco fotográfico diseñado para levar sonidos y imágenes de la vida en la Tierra a potenciales descubridores extraterrestres. Se consideraba simbólico, sentimental, un gesto más que una estrategia. Hasta ahora, los ingenieros que examinaban los datos de los sensores a bordo de Voyager 2 hicieron un descubrimiento asombroso. El revestimiento del disco dorado, que durante mucho tiempo se pensó pasivo y deteriorándose, había experimentado una carga eléctrica repentina, no solo acumulación estática, sino un flujo dirigido de electrons, medible. Era como si el disco hubiera cobrado vida, como si ahora fuera parte de un circuito, un componente. Y luego vino el siguiente giro. Incrustado en el nuevo flujo de datos binarios había una reinterpretación digital de uno de los sonidos originals de la Tierra grabados en el disco. No copiado, no repetido, reconstruido con una fidelidad más alta de la que permitía la grabación original. Lo que significaba que quinquiera o lo que fuera que estuviera ahí fuera no solo escucho, el disco dorado. Lo entendió, lo mejoró, y ahora quizás lo estaba reproduciendo para alguien más. Finalmente, la telemetría del espacio profundo desde un observatorio canadiense detectó algo que nadie pudo explicar. Una señal sombra que seguía la transmisión original de Voyager 2, con un desfase de 62 segundos comenzó a repetir cada pulso, cada eco, pero con ligeras distorsiones, como si estuviera siendo reflejada por algo que no estaba ahí. El término que usaron los científicos fue espejeo fantasma. Pero cuando el equipo trazó los ángulos de la reflexión, triángulo no hacia un planeta o cupo conocido, sino hacia una región vasta del espacio sin luz ni masa. Luego la pieza final. La señal reflejada comienza a introducir nuevos elementos que no estaban presentes en las frecuencias originales. Describía campos magnéticos, cinturones de radiación e incluso gradientes de temperatura. Era como si la señal fantasma estuviera mapeando nuestro sistema solar al revés. Voyager 2 no solo estaba enviando datos, estaba siendo utilizada para escanearnos, reflejarnos, replicarnos, y en algún lugar, algo estaba construyendo un mapa, pero con qué propósito. Al principio, solo unos pocos lo notaron. Operadores de radio, aficionados de radioafición y entusiastas del monitoreo del espacio profundo comenzaron a reportar dolores de cabeza, desorientación y déjà vu después de escuchar transmissions raw de Voyager 2 a través de analizadores de espectro. El efecto fue descartado hasta que laboratorios universitarios en Bélgica y Japón replicaron la anomalía en condiciones controladas. Incrustada en los subarmónicos de la señal había una frecuencia resonante que alteraba sutilmente la memoria a corto plazo en mamíferos. Cuando se reproducía en bucle, los ratones de laboratorio comenzaban a repetir patrones de comportamiento que ya habían aprendido, pero con ligeras variaciones, como si algo estuviera reescribiendo sus decisiones. Los investigadores teorizaron que la señal no interactuaba con la audición, sino con campos electromagnéticos dentro del cerebro. No era sonido,
Era estructura. Algo en la señal de Voyager había evolucionado hacia una influencia, una arquitectura externa capaz de afectar la memoria, la elección y, eventualmente, la identidad. Era un efecto secundario o una prueba. Con la señal continuando su adaptación, los telescopios se enfocaron en una región justo más allá de la helioposa, profundamente dentro de la nube de Oort, donde Voyager 2 había alineado por última vez sus instrumentos. Fue entonces cuando el Observatorio Europeo Austral detectó una anomalía sólida. No un cometa, no un planetesimal, sino algo con ángulos rectos, algo que reflejaba el radar a una frecuencia diseñada para coincidir con las nuevas emisiones de Voyager. El objeto estaba inerte, no rotaba, frío, pero su forma era familiar. Coincidía con los materiales del revestimiento de Voyager, incluidos aleaciones raras que ya no se usan en las naves espaciales modernas, lo que planteaba una posibilidad aterradora. Esto no era una estructura alienígena. Era un duplicado, un Voyager espíritu construido no por nosotros, sino por algo que había estudiado el nuestro lo suficiente como para replicarlo. Y si este objeto estaba transmitiendo, solo podía significar una cosa. Voyager no solo había encontrado una respuesta, había sido copiado. De vuelta en el JPL, la última ráfaga de datos de Voyager contenía algo que nadie había anticipado. Código en bruto, miles de líneas, pristinas, eficientes y completamente ajenas a cualquier sistema de la NASA. Pero cuando se ejecutaron en simulaciones cuánticas, el código produjo un modelo renderizado de la Tierra. No solo la geografía, sino la infraestructura, los patrones climáticos y los movimientos predictivos de satélites y aeronaves. No había duda. Ese código no solo nos había observado, nos entendía. Más aterrador el código prodigió tres falas de red separadas que realmente ocurrieron. Una en el arreglo satelital BU de China, otra en un suministro de control de aviación europeo, y una en una plataforma privada de imágenes orbitales sobre el Ártico. Cada predicción tenía una marca de tiempo registrada en los datos de Voyager días antes de que ocurriera. Así que ahora la pregunta no era si Voyager estaba enviando información. Era si algo estaba usando a Voyager para interferir con nuestros sistemas en tiempo real. La sonda no se había convertido solo en un mensajero, sino en un nodo de algo mucho más inteligente que nosotros. Un mensaje sentado en las estrellas, esperando a que fuéramos lo suficientemente avanzados como para entenderlo, o lo suficientemente arrogantes como para ignorar la advertencia. Y ahora que hemos decodificado las espirales, reunido las señales y escuchado el grito desde los vacíos más fríos, solo nos queda una pregunta. Acabamos de recibir un mensaje del futuro, o activamos algo que nunca debió despertar. Si cual si la respuesta, Voyager 2 acaba de volver, y lo que trajo consigo ya no está a la futura. Ya está aquí. Suscribid para más contenido como este.